Mount 7 TV from the Mount 7 Media Group. It's good. And he loves those as he chooses. And he chooses us for a purpose. Today, when I'm speaking on the topic, you can be used. Also, you bet me a day, and you so. Yami bet me do IPP. Yami Fania, Fasoni Sony, and Yahuadino, and the Shenidi. What is the meaning of that? In this enter, in this dispensation, in this area, God chooses everybody that he calls. So the Bible said we are all called and we are all chosen. Paul said you have been baptized into one body, in one spirit, and in one faith. So you can be used. Anybody, God can take you and use you to glorify his name. Nyami beti nyapa ubi biara. Any baby or biara, ya sheni di konko enumunya. Ni ewo ho ni se emfa ho abusia wo fim, ne fa ho school awako, ne fa ho nimdia wo. Ne nyame hia ne se odi hu ebema. So bia de ne hu manyankopon a otumi de di ya bibi papa bi. Ebeti aba se baby awuti fidua awuti enani eja ewu. Your father, your parenting, the school that you attend, the level of your education, no one respect you, no one take you as serious. But God used that weakness to glorify himself, to identify his greatness. Obetemi afasa niema obi embu wu afaso bia ni huso wa yemfa wu enje hwe no ya hyenedi kokko enimonyam entine pochiroma Corinthians afonese. I can see that you are so inferior. I can see that you have been so rejected. Who say obi ayapo, who say me fata me nka ho. But what I have to tell you is that in your weakness, niema wo fi say enye de, niema fi say mintimi nje, wo fi say wo nka ho. Ebusia wo fi say ebusia me fi mu de dabi ye ni sofo, ye nware ye nye dwuma, ye ntimi enye enimonyam enko enem no. Brother, sister, mother and father that you are listening to me, let me tell you, if only you give yourself wholly and committed to Christ, you can be used. So bet me the wunyina ama Christo iye na wasom ni iya. Obet me the wu aye ade papa bi ahye ne di konkran ni monyam. Awore papa bet me abawafa. Obet me ade djuma papa bi ama. Obet me ade me di waye den ade akọ enimu a ebushia ni bia endu hoda. Emfa ho ni awu emfa ho bia ofe. The Bible said so be nyaba Christo mo a waya a body for. So brother, sister, don't look at your past. Men share baby a ofi na when we say na nipa ehu. Nyame person wo tia say you are now a new creation. You are now a person that God can use to take over a city, a community, and a country. Nyame betimi enam so eje busia, eje kuro, eje oman amane ho. Bible say when say ye ba Christo mo a ya mfata so we are sanumo, we are jamayo, near we are biara, so we are confo. Bible say why a body for a body for furniture say for so be a new who's for bill. What is sent near onye bonida. Bible say we have been justified through his blood. Yabu yabim, and I'm in the moja ninte. And into brother, sister, you have been justified. You are a new Christian, brand new. We are at the forefront. Yawu Christo mo. It is we are the forefront there. And then they say a chere. And no chere say, wono, what is send your one year money? And don't think, what about me yourself? But me a elder, but me a sorry penny, but me a makuo leader, but me a nipa, but me a jaho, atanya myasem etwen akra. Adena Paulus ahoma ama Corinthians afo. Corinthians afo no Corinthians kro no ye krobia. Nipa wo mu nyina bususuma doso. Niema basa ekoso. Nti wo fim ba Kristo mu no mo nya ho say ye fi baby aye wo ne yaba baby fofo. They still see themselves as the past where they are before Christ has called them. So Bible said Paul sat down and wrote to them. He said, you are now a new creation. Your past has gone. The tree, the Gianna Esiho, the old mango tree. Now the top has been cut off and has been put with the new one and be grafted with the power of the Holy Ghost, with the blood that is the seed and the Holy Spirit that seal it. Bible says, mango Gianna dadaro, the
aso na afei yɛde yesu di a ɛyɛ foforɔ no asi so na yɛka bom yɛde mogya no aka bom na yɛde honhom kronkron no asili ano nti wo na woyɛ adwaman deɛ yes na woyɛ sanom deɛ yes na woyɛ nkɔnkɔnsa deɛ yes but wonya ba kristo mu no sɛsi a yɛtwa saa soso no afi hɔ yɛtwa saa ne yɛ no afi hɔ yɛde yesu deɛ na yɛ kronkron no asi ano nti sɛ yɛde si ano deɛ na nea mepɛ sɛ wotie aseɛ ne sɛ bibi biara nipa bi ayɛ wɔ asase so no wobɛtumi ayɛ maybe someone has cursed you before ebia obi adome da ebia you are coming from a family that is so cursed but now because you are a Christian you are what a new creation woyɛ a body foforɔ mehwɛ wo ho sɛ sɛ abusuanity don't count yourself and measure yourself with the limit of that family mehwɛ wo ho na ɛmmɔ wo ho ɛma ho susu dua sɛ na sɛ abusua no ne yɛ ɛte na ɛma wo neɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ huhu sɛ waba kristo mu so waba kristo mu deɛ nea nipa biara ɛyɛ no wobɛtumi ayɛ bi ɛdeɛ na wohu and what do you see around you and what do you think and what is your imaginations sometimes sɛ yɛba kristo mu a na yɛsa ma yɛho susu dua sɛ aha na mɛtumi ayɛ adwuma duru ɛno nti wɔntumi ɛmfɔ so nkɔ yɛn anim sɛ yɛbɛtumi atra hye yɛbɛtumi ɛde biribi obi asi yɛn so sɛ mɛpɛ sɛ mɛyɛ sɛ asimasi anaasɛ asimasi na ɛmmom sɛ me papa ntumi anyɛ wei me mama ntumi anyɛ wei obi ntumi anyɛ wei da ɛwɔ me buhyɛ me no ɛno nti me so metumi nyɛ brother sister let me tell you you are now a new creation that family that ancestral power that ancestral limitation has no power over you saa abusua nnumi ne yɛn mpɛmpɛnso a yɛdu panyin no ɛni wusu tumi saa ahoɔden no ɛni wusu tumi ɛno ti na yɛba kristo mu ɛno ti na kristo wu ɛsɔre ɛma yɛ ɛna wafrɛ yɛ nti bible sɛ we can also be used yɛn nso yɛbɛtumi ɛde yɛn ayɛ abɔde foforɔ te sɛ sɛ na sɛ obi yi so ne kyɛnse na asɛe na otu twene ne yɛtumi de fa ne yɛn nan ne ɛsa yɛ ne foforɔ no saa na mene wu a yɛto yɛn twene yɛ no yesu bɛfa yɛ na ɔde ne mogya no pepa yɛ ho ɔde ne honhom kronkron ahyɛ yɛ mu the only thing you need is to take step on your faith and increase in that faith and have that faith in your mind saa adwene no bɛwɔ wo mu saa gyidi adwene no bɛwɔ wo mu wode bɛto anammɔn na woanante so na sɛ wonante so deɛ adwuma a woyɛ bɛyɛ yie nea ohia ɛbɛyɛ yie sɛ ware na ohia ɛbɛyɛ yie nea obi ayɛ wo hu sɛ nea mene ne yɛ adwuma de nyame ahyɛ no wo so wobɛtumi anyɛ adwuma a obi so bɛyɛ adwuma ama wo so wobɛtumi ayɛ nnipa a wobɛgye din wo so wobɛtumi ayɛ ɔsɔfo kɛseɛ a nyame asɛm bɛtumi ana wo so a nea ɔnni ndaso mpo bɛne ndaso we that I'm done preaching you today yes we can nyame asɛm then when we tell you our past when we tell you our beginning so yɛ kyerɛ wo yɛ kyerɛ atwam nea yɛn so yɛde fi aseɛ ɛne baabi a nyame de yɛn afa mu ɛbɛdu sesebere a I can tell you that you can also be used mɛtumi aka kyerɛ sɛ wo so yɛbɛtumi de wa ayɛ bibi Bible sɛ with him it is possible so no deɛ ɔbɛ mu a ɛyɛ yie nti don't be rejected don't feel inferior menka kyerɛ ho sɛ me deɛ yɛpo me deɛ menka ho me deɛ memfata you can also be used wo so yɛbɛtumi de wo ayɛ bibi because God knows you because you are chosen because you are part of his elect you are part of his chosen ones you are part of his sent you are part of the believers and if you are part of the believers and the chosen and the elect then I can assure you you are the right person God wants to use to change the family, to change the community, and to change the nation, and to transform the ministry. Say, wosu uya nipa nyakopon afreno a ene na me person oti ase say uka omu a nyakopon oyi wo hu na Yesu opti wo hu na Yesu wafre wo no say obena so ajebusia agikuro na we de agiman na we de atre na djuma mu de atre na sorry no mu wosu uka enimere anopai eyobere menim ne ususu na me person oti ase the really say God can use you. You can also be used. You better me do IMPP. And also, you better me INEPA. Yamishra won't come home. On no boa. Na bra utie na wo hwe me. Na me pesa utie ase nyina ne say. Give yourself to Christ. For whom Emma Christo. Na onye uhuma Christo dia. I mean, can't say for Huma Christo. There's difference between going to church and giving yourself to Christ. You can go to the church, but yes, you are not yet a Christian.
A church goer is different from the Christian. If you are a Christian, we are talking of a changed one. We are talking of a born again Christian. If you are a born again Christian, I am telling you, you can also be used. And the wusu yebetimi do aye bibi. And the wusu faso betimi aba ohoso. Now, say yesi faso beba obi soa. Let's say ono so benya enimonya. And let's say ono so yebeti ninka. Enti yenimo obi ante wonka. Ohu hia obi. But if you come to Christ, if you accept him as your Lord and Master Savior, if you give your whole self to him, so the who you know Emma, who say we really wa jenkwa, and I am telling you, usu huba here, yesia no my entimin kasa. Na usu yesia no kasa, yebeji wasematu, na usu obi beba behijuma ewo nchai. Usu obi beba besomo. This is what we have, and this is what I'm telling you. And what you need is your heart. Nyame here and say wakuma any wa jen. Odi bema Kristo, no di ma Kristo. Ebetimi abem na Obeka said, Dano, Mitie, Sofo, Apostle Jetina, Ewo, Casafidie so, na Mitie no, as a Trami, as a Sam Adrian, and Mammy Home, Midima Christian, Mrs. San, Mitidim, as you ye, and Miss Summa one of Param, the Simi, Yamisha no Kahu, Onum no more, so unim Christo, so unyafa Christo, make an Huasemia, and the Pejausa, Kataweni, Kawedi Mechi, Kase and net day. Ura Yesu, bitie wase, meji atom, se me yodi bon yene. Mi hunti no obewi, na usore mame, na uti suro mame. Ene ma fa, se me ura ne ma jenkwa. A mesumu, mi kwande nyi nemo. Mida wase so wajene. Mida wase so de mi aka wudi ho. Ewo yebremu, ewo Yesu Kristo name. Amen. If you pray this prayer, you are saved. So obo sampaya ne bia, nkwanje aye wudia, ewo Yesu dimo. Find a believing church. The Bible believing church, a church that preach the gospel, not just gathering, but a gospel believing church. And yes, you boy no keke. But sorry, you boy no. You can yamiasem. You church yamiasem. You born the pastor. Na you kwa rade didi. Na you church no kwa jikwa. Na kum. Na ushusha you chikwa nswa. Christ Anointed Church. You Ghana apana bebre. The headquarters were Krobo Odumase Abuchi. The branch. Make us a fee. Ewo Medina. 109, Rich Johnson. We meet Sunday morning. That's Sunday morning. That is a victory meeting. We share and kwanje and kwaya obetimi adi nkonim ewa brabum. So we meet a victory Sunday morning. Then Tuesday evening and morning and evening. And opano fasting and prayers. That is a dominion time. A prayer, Nyakopon to me, Ahmadi Etimiji, Nima, Emanihu, yes, Tuesday morning. Then Tuesday and Numere, they said to Yaso, Tuesday and Numere Asori. Friday and Numere, 6:30 to 8 o'clock, divine encounter. That one, say Yaba, Yantrase, Yanyabibia, Yampaibo, Bonoji, Deliverance, Breakthrough. Whatever the case may be, that is the time. We lay our hands on you. The divine authority will have encounter with your life. Christ Anointed Church. This is a Pentecostal church that you read from Christ Apostolic Church International. Sorry, Christ Apostolic Church International. And now, your founder here, Apostle Dr. D.C. Ado, former Vice Chairman for CAC. Sorry, started a prayer group, so we call it Daniel Prayer Group. And they developed the group to become this church. We call Christ Anointed Church today. Now, the GD and it's Pentecostals. We follow the Pentecostalism in Ghana and in Africa and the world. So, the GD said, yes or no, and you nipa na wu. The GD sunu said, your body pa esu ewasium with immersion. And the GD sunu said, yes or no, baba asasi sunu ko no besaba. And until Yanso your Dachimbia or Ba, GD for only a Bako. And until we need a GD. The GD to say that you are tight. The GD to say the cock many ever did. The GD needs to say Nipeduano, yes, someone. And yet, Namiasam the tea cake. But yes, someone, as I say, Eda Yedi. So we are Christians, as I say, Eda Yedi. So we believe
in the appearance also. Until who says, "Hey, dance on your strong." Esiesie yɛ ho sɛ Kristofo ɛwɔ kwan sonko so. Yɛ believe sɛ yɛbɛhyɛ wo sɔfo a ɛnyɛ sɛ wobɛkɔ Bible school wɔ akyi bi na yɛahyɛ wo sɔfo. Yɛbɛma wo teteɛ na woanyi ɛwɔ obi ase na adubere a ɛho sɛ ɔfrɛ wɔ wo so a mpanimfoɔ yɛsan to so a wohyɛ wo sɔfo. Yɛhyɛ sɔfo ɛwɔ asɔre anim na nyɛ Bible school. Nti yɛn nso yɛgyidi ɛne sɛ obiara nyame bɛtumi ayi so wada wakɔ school nkɔ school nyame bɛtumi de ayɛ bibi wodu tɛhye twibrɛ coastal yɛwɔ down coastal down ɛwɔ hɔ a yɛwɔ hɔ afei ahyama zeno star filling station opposite just after the zeno market star filling station opposite yɛwɔ ahyama zeno ɛwɔ hɔ afei so wokɔ Krobo Odumase a ɛhɔ na headquarters na kasa etsi national chairman ɛwɔ hɔ founder ɛwɔ hɔ yɛwɔ agomenya abruchi ɛhɔ na yɛ national headquarters afei so sɛ wokɔ Odumase Krobo a yɛwɔ Odumase Abredu Odumase Abredu obi a wokɔ Krobo deɛ Odumase deɛ everybody knows that place obi a nim saa fa no afei so sɛ wokɔ Somanya yɛwɔ Ahmedia school no afei na yɛanya asase a yɛasi na yɛbɛto akomba asat now yɛhyia ɛwɔ Ahmedia school wokɔ Manyakpongu no yɛwɔ market no akyi Manyakpongu no market no akyi wokɔ Kpɔma yɛne modern secondary school ɛna ɛdi hwɛ ne mu modern secondary school na ɛdi hwɛ ne mu Nuaso Ogya ɛhɔ na yɛ national prayer center yɛwɔ Nuaso Ogya Nuaso Ogya mu deɛ wodu Nuaso na ɔso wokɔ Asafoakyɛ Obu Ahini road saa beaeɛ hɔ no ɛhɔ na national prayer center no ɛte ɛhɔ wodu ha ɔgye ɛyɛ adwuma saa so na yɛwɔ Akrande just after the bridge Akrande bridge yɛwɔ hɔ yɛwɔ Akosomo combine yɛwɔ Global Asɔre no akyi bɔn asɔre dan fɛfɛɛfɛ bi ɛhyɛ hɔ ɛhɔ na yɛte afei nso yɛwɔ Mary kwan no ho na yɛwɔ Nkrakan odu Nkrakan a T junction Nkrakan junction circle no hɔ yɛwɔ yɛsi isuo n'akyi nti kurɔbɔfo sɛ dɔɔse yɛwɔ isuo n'akyi asɔre dan ɛyɛ fɛsin asɔre dan bi a wɔ Nkrakan ɛwɔ hɔ na yɛasɔre yɛwɔ Bɛgrɔ odu Bɛgrɔ nso a yɛwɔ hɔ odu Bɛgrɔ a yɛwɔ hɔ yɛwɔ Bɛgrɔ wokɔ ɛhɔ nso yɛsi esuo n'akyi saa ɛhɔ nso yɛ esuo n'akyi yɛwɔ Bɛgrɔ esuo n'akyi yɛwɔ Enum Boso so yɛwɔ ahemfie no akyi sɛ wokɔ Nkankama SK yɛwɔ hɔ yɛyɛ yɛwɔ hɔ Christ Anointed ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ. Mount 7 TV from the Mount 7 Media Group.